Good afternoon, everybody. My name is Marina Bulgakova, and we are going to start lesson number 5. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Марина Булгакова. Я рада вас снова видеть на курсе Oxford Street Starter. Мы с вами приступаем к 5-му уроку, который посвящен аудированию. И это аудирование у нас будет говорить о работе, о профессии и о повседневных делах, которые мы должны выполнять. Соответственно, это 4-я часть, продолжение нашего топика, нашей темы, которая посвящена everyday life, повседневной жизни. Let's start. Что ж, начнем с вами с adverbs of frequency. Это наречие частотности. Дело в том, что нам не всегда нужно будет сказать просто, что мы делаем, но и добавить, как часто мы это делаем. Итак, представим, что это шкала все наше время. Здесь у нас будет 100% времени, то есть все, что у нас занимает время. А тут что-то, что ничего у нас не занимает никакое время. Never, никогда. Дальше. Seldom, редко. Sometimes, иногда. Еще чаще делаем, значит often, часто. Usually, обычно. Always, всегда. Вот, слова эти просто учатся, они довольно простые, и, в принципе, использовать мы их можем легко. Единственное, с чем нужно будет здесь разобраться, это сказать, куда их поставить в предложение. Итак, все наречия частотности у нас будут стоять перед глаголом. I never get up early in the morning. Я никогда не просыпаюсь рано утром. She usually comes home late. Она обычно приходит домой поздно. They always work really hard. Они обычно работают усердно. Always разорвало, да, то есть стало между глаголом и subject, подлежащим. I sometimes go to the swimming pool. Я иногда хожу в бассейн. Sometimes можно вынести, да. Sometimes I go to the swimming pool, но в разговорной речи. А по правилу мы их ставим вот так, перед глаголом. Единственный глагол, который не дает место, не уступает место для adverbs of frequency, это глагол to be. Есть еще модальные глаголы, мы пока о них не будем говорить. She is always very tired. They are often irritated. Они являются часто раздраженными. I'm never angry. Я никогда не бываю злым. Для того, чтобы вспомнить глаголы am, is, are, глагол to be, он у нас говорит о том, что кто-то кем-то является или кто-то где-то находится. Если вдруг подзабыли, возвращайтесь на первое занятие, посмотрите, там все рассказано. Ну что ж, идем дальше. Before we start doing audio, before we start listening, I want you to speak about jobs. What are they? Что такое jobs? Jobs – это работа, рабочее место, профессии. Okay, what is your job? Let's look at the list and try to understand which are the professions or what are jobs in here. So the first, an engineer, a builder, a teacher, a manager, an artist, a doctor, a shop assistant, a firefighter, a lawyer, a computer programmer, a chef, a dentist, a farmer, an electrician, retired, marketing director, television producer, sea captain. What is your job? What is your profession? What are jobs in your family? Какая ваша профессия? Какие есть профессии в вашей семье? Давайте попробуем подумать и сказать это. For example, you can say I work as. Я работаю как, да, то есть в качестве кого-то. I work as an engineer. Я работаю инженером, да, или я работаю в качестве инженера. I work as a shop assistant. Я работаю продавцом. I work as a lawyer. Я работаю юристом. I work as a dentist. Я работаю дантистом. Или I work as a chef. Я работаю поваром. То есть вот так можно сказать I work as. Или другой вариант, вы можете просто сказать я являюсь. I am an engineer. I am a teacher. I am a builder. I am a firefighter. I am a farmer. That is. So right now let's try to make the sentences, try to talk about your job. Расскажите о своей работе, сейчас попробуйте сказать, какие профессии есть в вашей семье и кем являетесь вы.
We are going to listen to Mike and Helen. Which jobs do you hear? You need to complete sentences. They are here. Okay. And we also need to understand some words before we start. Кое-какие слова нам понадобятся, давайте в них разберемся. Sister, brother, uncle, husband, sister-in-law, невестка, brother-in-law, зять, parents, cousin. Это cousin может быть и двоюродный брат, и двоюродная сестра. Okay, right now, let's listen to Mike and Helen. Which jobs do you hear? Okay, let's start. CD 1, track 15. Mike. Let's see. Interesting jobs in my family. Well, my parents are retired, so that isn't very interesting. My sister's in marketing. She's a marketing director. And, oh, yes, her husband, my brother-in-law, is a television producer. My sister-in-law is a lawyer. And who else? Oh, my uncle. My uncle's a farmer. Helen. My family's jobs. Well, yes, there are some interesting jobs in my family. My parents are landlords in a restaurant, and my brother is a chef there, so that's a real family business. My other brother's an engineer, and my sister's in computing. She's a computer programmer. Let's see, who else? Well, my cousin's a teacher. Not very interesting. Oh, I know. Her father, my uncle, is a sea captain, a captain of a very big ship. Now that's different. Right now, to check your answers, we are going to listen to that audio again, but only with the script. Сейчас мы послушаем это аудио еще раз, чтобы вы могли проверить свои ответы, но только вместе со скриптом. Okay, let's start. CD 1, track 15. Mike. Let's see. Interesting jobs in my family. Well, my parents are retired, so that isn't very interesting. My sister's in marketing. She's a marketing director. And, oh, yes, her husband, my brother-in-law, is a television producer. My sister-in-law is a lawyer. And who else? Oh, my uncle. My uncle's a farmer. Helen. My family's jobs. Well, yes, there are some interesting jobs in my family. My parents are landlords in a restaurant, and my brother is a chef there, so that's a real family business. My other brother's an engineer, and my sister's in computing. She's a computer programmer. Let's see, who else? Well, my cousin's a teacher. Not very interesting. Oh, I know. Her father, my uncle, is a sea captain, a captain of a very big ship. Now that's different. Что же, давайте подытожим ответы. His is a TV producer. Находим. TV producer, that is television producer, brother-in-law. Brother-in-law, зять. Его зять, TV producer. His brother-in-law is a TV producer. Number 2, his sister-in-law. Sister-in-law is a lawyer. Юрист. Его невестка юрист. His is a farmer. Who is his farmer? Oh, yes, of course, uncle. Uncle is a farmer. His uncle is a farmer. Его дядя является фермером. Well, what about Helen? Helen's brother. Давайте посмотрим, где у нас Helen's brother. Her parents are landlords in a restaurant, владельцы ресторана, and brother is a chef there. Значит, брат является шеф-поваром. Is a chef. Her other is an engineer. Other кто? Другой брат. My other brother. Her other brother is an engineer. Her sister is in... Что там происходит с ее сестрой? In computing. She is a computer programmer. Она программист. And her uncle is a sea captain. A captain of a very big ship.
капитан корабля, очень большого корабля. And now it's time to talk about interesting jobs in your family. Ну что ж, теперь после аудирования и нашей лексики настало время поговорить об интересных профессиях в вашей семье. What are interesting jobs in your family? Who is your mom? Who is your dad? Who is your brother? Who is your sister? Who is your husband or wife? Who is your sister-in-law? Who is your brother-in-law? Who is your uncle or auntie or grandma or granddad? So please, let's try to describe jobs in your family. Попробуйте описать работы в вашей семье. Кто из ваших родственников кем работает? Для этого вам помогут вот такие вот понадобятся фразы. Describe your job. Well, so what is your job? What is your profession? Можно спросить, или какая ваша работа, или какая профессия. I am, как мы с вами в начале урока знакомились, или I work as. Я работаю в качестве кого-то. Where do you work? Где вы работаете? I work inside, внутри, в помещении, в офисе. Outside, снаружи, работаю на свежем воздухе. In an office, можно сказать, да, в офисе, если вы офисный работник. Do you wear uniform? Вы носите униформу? У вас есть форма? I wear a uniform or I don't wear a uniform. Okay, so let's try to talk about your job and after that professions in your family. Ну а на этом пока все. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк и колокольчик, чтобы не пропустить следующие задания, а также добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, где в разделе «Видеоуроки» вы сможете добавить себе дополнительные упражнения, ответить на вопросы и потренироваться еще больше. So, thank you for your working. Enjoy your day. Bye!